Good afternoon to you. I trust you're well wherever you're watching HLC News at 1. Today being 4th of December 2023. My name is Joan Kosgei and our sign language interpreter is Martha Nasimiyu. Welcome to the broadcast. 30 out of 67 public schools located in Navaholo constituency, Kakamega County, have been left out of allocation of free education funds from the national government. Kakamega County Minister of Education, Boniface Sokoth, is now asking the member of area Emmanuel Wangwe to intervene to improve standards of education in Navaholo. Our reporter Mary Owano with more. Speaking at the area where they arrived to help raise money for the purchase of plastic chairs for churches and mosques, Minister Okoth has sympathized with the situation, saying that it contributes to the low level of education in the area. Sichinyolanga capitation from the national government. Hawapati pesa kutoka kwa national government. So how do you expect them to perform? Umwalimu anakurache choka, anakuracha walimu sitau, analipacha wafanyakazi, umusikari we school, they will not perform, isn't it? 30 out of 67 schools in Navaholo, they don't get capitation from the national government. Ukiuliza wanasema sijui account, sijui nini, watoto sijui atawana a system, sijui atawana birth certificate, sijui hawata nini. Mimi ningependa kumwomba ndugu yangu, rafiki yangu Emmanuel Wangwe, yeye ndio kiongozi wetu wa kitaifa, si ndio? Asaidie shule zetu zipate pesa. Badala hii pesa kwenda kwa shule zingine, hao walimu wanasumbukana, isn't it? And the moment we get that money, Navaholo is going to shoot. He also has asked the CDF office of Navaholo to pay attention to those who deserve to benefit only, while he asked all the leaders from the constituency to cooperate with the county government to enable them to benefit from the county government funds. Basari ya watoto wa Navaholo iende watoto maskini, iende watoto ambao wanastahili, iende watoto wa ndugu zetu walemavu, iende watoto walemavu, iende mayatima, iende wale wanahitaji. Navaholo bajua scholarship, governor wa scholarship kumwana mulala, the poor of the poorest. Omwana yuo nasamba ondu mwana kafwa ngina kafwa kabichoko cha university au mese ndali ngova atabamenya munyumbe unyasi. If you have that type of a student hapa Navaholo nenyamumberesi holo, tukianza na mbunge wetu rafiki yangu Emmanuel Wangwe, tusimame nyuma ya baraza na tumsupport completely. Ninaomba waheshimiwa MCS wa support Fernandez Baraza. He was accompanied by the Minister of Lands, Dr. Mariam Baraza, and Minister Agriculture, Benjamin Andama, among other county leaders. Baraza asked religious leaders to help guide young people morally. Namba vile tulikaa pamoja na huyu mwenzangu, tukasema, tunaweza fikia watu wengi kwa njia gani? Mwenzetu alisema walichukua women groups. Lakini tulijadiliana tukasema that which can be very impactful ni faith based. Na tukaamua wacha tulete Waislamu wenzangu na Wakristo wenzake tukue pamoja, tukue na yenyalita dialogue. Wanasema ukitaka kuchange the thinking, the habits za watu, tumia imani. Kenya tujiulize wenyewe, kwa nini Navaholo sub-county hospital abe ula yo abana be miaka 15, 14, 17, 18, 19 tumeanguka pahali kama dini? Yet tunajua dini is a very very impactful area of influencing change. Reporting for HLC TV News at 1 from Navaholo constituency, my name is Mary
Owano. And a section of Kenya Kwanza MPs are now urging all political leaders to put aside their political differences and focus their efforts on the process of creating an independent electoral and boundaries commission. Speaking in Yogo Catholic Church in Ugenya, the MPs have stated the importance of focusing on the previous investigations so that the problems that arise after the elections are resolved. Want to request the President and His Excellency Raila Amolo Odinga wakubaliana haraka sana so that we have a functioning IEBC so that we are able to deal as a country with by-elections, boundaries review. Tusiende kusongeza mbele sana kwa uchaguzi so that we then now get mired in politics and we don't see the future coming well. Moja ya ile kazi tuliwapatia ni kwamba katika ile ripoti tulipenda waongee mambo kuhusu gharama ya maisha. Wametaka na ripoti kwamba wangependa kuwa na official opposition leader ile ikihusu sisi wanyonge. Wametoa ripoti kwamba wangelipenda kuwa na ofisi ya prime cabinet ile ikihusu sisi kama wanyonge. Sisi kama wanarwanda wenyewe hapa ni kwamba tungelipenda ripoti ile iwe na mambo kuhusu hali ya maisha ili yakuja wapi chini. Weka inji mbele, vitu vingine ya leadership ya nini nyuma. Na kama serikali imeundwa, wamepita kura ama wametangazwa hata na njia gani, tuheshimu hiyo serikali. Yes, because it is our country. Five people died on the spot on Sunday evening after a trailer lost control at Kikope on the Nakuru-Nairobi highway, ramming into pedestrians before hitting a building where several people were playing a game of pool. 6 others sustained serious injuries and are receiving medical care at Gilgil Sub-County Hospital. Gilgil Sub-County Police Boss Francis Tumbo has confirmed the incident, saying the 2 pedestrians were hit as they walked along the highway at around 9 p.m. Meanwhile, the bodies of the deceased were moved to the Gilgil Sub-County Hospital mortuary as investigations into the accident continue. Francis Tumbo, mimi ndio Sub-County Police Commander hapa Gilgil. Jana mwendo wa saa 3 ya usiku kuna trailer ambaye ilipoteza mwelekeo ikiteremuka kutoka Naivasha kuelekea Nakuru na ikaweza kuua watu wawili kabla ya kuingia ndani ya duka ambaye ilikuwa karibu, na huko ndani ikaua watu watatu huko ndani. Ikafanya damage kubwa sana huko ndani na pia ikakonga magari ambayo ilikuwa imeekezwa eneo hilo. Pata driver mwenyewe na hatutaki kuspeculate kwamba maybe is among the deceased because hatujapata yule mtu ambaye ana identify wale deceased ambaye walipelekwa hospitali jana usiku. Na pia wale watu ambaye waliumia tuliwapeleka katika hospitali ya Gilgil, Mathare Sub-County Hospital. Na tuko na gari kama magari 3 ambaye zilikuwa zimekongwa huko ndani. Moja ilikongwa kabisa ambaye ilisuia hii lori isiendelee kwenda, ambaye ilikuwa ni Land Rover. Hii ni msimu wa sherehe za Christmas na watoto wako nyumbani. Tungependa kuomba drivers ambaye wanatumia hii barabara ya highway kwamba waheshimu sheria ya barabara na wawache kwenda mbio sana, kwa sababu saa zingine kuna magari mingi kwa barabara, na pia hii ni barabara ambayo inatumika na magari ambaye ni matrela inabeba mzigo mingi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwa madriver kuhakikisha kwamba wanachunga maisha kwa hii barabara, especially the public service vehicles ambayo wanapita hapa, na pia watu wa madriver ambayo wanaendesha magari katika eneo hii wahakikishe kwamba hawaendeshi magari wakati wa makunywa. Tumebeba chumvi and we have not known kama hiyo chumvi ilikuwa inaenda nje jirani ama ilikuwa ni hapa injini. Moving on, parents of Kapchesir Primary School in Cherangani constituency in Trans Nzoia County have protested and closed the office of the school's headmaster for allegedly
mismanaging the school. The angry parents now want the Teacher Service Commission to conduct investigations against the teacher. Ametunyanyasa miaka 3. Yes. Vile alikuja hapa mpaka saa hii unyanyasaji ndio mingi. Kuchukua mahindi ya wanafunzi kwa shule, marakwe, wimbi na anaenda kuuza anapeleka pesa. Ndio hiyo tena ameng'oa juzi mabati kwa shule, akaweka ya CTF na akachukua ile mzee akapeleka kwake. Hatujui aliuza, hatujui alipeleka kwake, lakini mabati hayuko kwa shule. Mambo ambayo mwalimu mkuu wa shule hii anafanya si mambo yanayofaa kabisa. Na msimamo ambaye tumebaki naye hapa ni moja tu. Tunaomba ombi letu kwamba mwalimu huyu aondolewe katika shule hili ili labda tupate mabadiliko makubwa, maana shule yetu ilikuwa kubwa na ilikuwa inafanya vizuri. Tungeomba wahusika kutokea Wizara ya Elimu pamoja na commissioner ya kaunti wasimamishe Teacher Sakong akae nyumbani ili serikali ikuje ifanye uchunguzi. The government has been put on notice over a possible upsurge of criminal activities in efforts by citizens to earn a living due to the unbearable economic times. Wiper Party leader Kalonzo Musyoka is now calling on the Kenya Kwanza government to consider giving Kenyans stimulus packages to caution them from the harsh economic state as a way of averting this situation. Kenya Kwanza MPs are optimistic, on the other hand, that the taxes introduced by President William Ruto will only be unpopular for a short time, but will make sense after a few years. Michael Kongoya with more. Speaking during a Sunday Mass at the iconic Catholic Church in Kabzani, Machakos County, Wiper Party leader Kalonzo Musyoka has fired a warning shot at the Kenya Kwanza government over the high cost of living. Kisikia kwamba wizi umezidi ni kwamba vijana hawana njia ya kujimudu. Ndio wanaiba kwa sababu hakuna nafasi za kazi. Wanaotaka kuajiri wamehamia Tanzania, wengine Uganda. Kalonzo is saying that the President William Ruto-led government needs to consider giving Kenyans stimulus packages to currently being experienced in the country. Ile ushuru wameweka kwa mafuta wapunguze, bei ya stima ishuke, bei ya chakula ishuke. Yes, plus report inaonyesha ulijaribu. Lakini wale wa Kenya Kwanza ati wakasema wao ndio wenye serikali, na kama ni shida ya njaa, hiyo ni shida yao. Alafu badala ya kuwapatia watu angalau afuani kwa kupatia stimulus packages, kama kusema watoto wasome bila kulipa karo, wewe unatoa ushuru hata zaidi. You cannot in times of depression. The sentiments were also echoed by the National Council of Churches of Kenya in the Upper Eastern region, who have called on the government to stop overtaxing Kenyans. It is disturbing to see that leaders in our country are engaging in actions that threaten political and economic well-being of the people. It is our prayer that this should come to an end and foster economic and social well-being through political reconciliation to address the current issues of flood, business closures, and increased cost of basic needs. Azimio has, however, been scolded for their push to have a referendum on the National Dialogue Committee report, saying it contradicts their arrays on the high cost of living due to the expenses being incurred. President amesema kila kitu chenye kimekuwa recommended itakuwa implemented. Sasa ile president amesema hivyo, kuna wengine wanasema wanataka tena kwenda street. So unashangaa ni tulikuwa tunaenda kwa meza kuketi kufanya nini? Wacha niseme hivi. Tuko tayari kuendelea na maisha yetu. Saa hizi bei ya chakula iko juu, cost of living is so high. Hatuna time ya kwenda streets kwa sababu tunataka kujenga hii Kenya yetu. The great South MP John Kiarie referred to head of state as unpopular at the moment, but will soon be Kenyans' darling. Walipokuwa wanamkemea Kibaki, hawakuwa wanajua mipango ya Kibaki, hawakuwa wanajua utendakazi wa Kibaki, hawakuwa wanajua umuhimu wa kuwa na kiongozi ambaye anafanya maamuzi magumu.
Kibaki amezaliwa upya kwa jina la William Samoei Arap Ruto. Rais mjasiri ambaye yuko tayari kufanya maamuzi magumu. Maamuzi ambayo wakati mwingine it is not popular. Meanwhile, Kalonzo has alleged a well-organized scheme by the central government to meet billions from the sales of carbon sink to the United Emirates, yet the communities that have been saving trees do not at all benefit from their business. Biashara ile kubwa ulimwenguni ni ya kuuza hewa. Na tayari hewa yetu imeuzwa carbon sink. Every forest. Reporting for HLC TV, I'm Michael Sifuna, Kongowea. To matters educational, the Kenya National Union of Teachers, NAT, is warning their counterparts at the Kenya Union of Post-Primary Teachers, KUPPET, against inciting junior secondary school intern teachers to strike, saying that KUPPET has been recruiting them illegally. This comes days after JSS teachers threatened to strike after the Teacher Service Commission announced that it did not have enough funds to hire them on permanent and pensionable terms. Come to receive union dues from comprehensive school teachers? Is it because sometimes they were known as junior secondary school teachers? And even if that be, we know too well how we become members of a union. Is that somebody came and incited them to go to the streets, and I warned them, go to the streets and you shall no longer be an intern. You must come back to the representatives and talk to them. Tell them that we are not satisfied with what is happening. Then in our position as registered trade unionists, we shall come out on their behalf. He is very clean and confident on the part that headship is not just teaching. No head teacher can be demoted back. The head teacher can only exit. It is a substantive engagement. So whoever thought these teachers could be demoted, that given the fact that these teachers have served well and with distinction, the commission should, without subjecting them to any other prejudice, convert them to permanent and pensionable terms upon expiry of their contractual period. Evaluation context of the CBA made the head teachers who are administrators move to D1 that time. And when these people are promoted to headship, I think they're doing the same work that is done by those head teachers who are taken to D1. Why must we discriminate them and have them at C5? And they continue earning the salary of those teachers who are in job group. The ministry gives to these schools as allocation is not the whole of what they should give. And they should come out clearly to tell our principals in the comprehensive schools and senior schools where the rest of this money is, so that nobody should blame our head of institutions for not actually coming up adequately to work with the resources. Tens of trucks remain stranded along Garissa-Wajir Highway, cutting off essential supplies to northern counties. To alleviate the suffering, the Ministry of Defense intensified food and drug supply to the region using helicopters to assist thousands of flood victims marooned in the northern part of Kenya. Elsewhere, hundreds of travelers plying the Garsen-Lamu Road remained stranded for the second day running after River Tana broke its banks and washed off a section of the road at Gamba area.
Around the clock, they are working on the Garsen Lamu road, which has been affected yesterday. They are also working on a very long stretch between Modogash, Habaswein and Wajir. Kuanzia saa 3 na mpaka dakika hii mimi sijafika kwa mazishi, na mazishi ni saa 7 na boti ikija kitu kwa watu hapa ni shilingi 400. Nimetoka Lamu Culture, ilikuwa naelekea Mombasa, ndio na tumekwama hapa na hali imekuwa ngumu, lakini tunashukuru. Referral hospital ya Lamu ni Mombasa. Watakwenda aje? Sasa hivi ambulance yetu moja iko the other side, nyingine iko upande huo huko. Kwa hiyo mtu yote ambaye anahitaji matibabu ya dharura sasa hivi inakuwa ni changamoto kubwa kutokana na barabara si nzuri. Tukushukuru wale wote walihusika, hasa Red Cross ambaye ndio ilikuwa boti ya kwanza kwenda na kutafuta hao. Wameng'ang'ana, mara ya kwanza walipotea karibu mara 4. Tulikuwa na wasiwasi siku mzima, lakini mwishowe wale watu ambao wako chini ya ama karibu na Kiambere vile vile na county na wale wengine ambao wako katika counties ambazo ziko chini ikiwemo Kitui, Tharaka Nithi kwa hali ndogo, lakini kwa hali kubwa county ya Garissa wanaweza adhiriwa. Kwa hivyo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi hawaumizwi ama wapotezi maisha kwa sababu ya maji kama mabawa haya yatajaa, na tunaelekea hapo kuwapatia kuungana nao na ili tuwapatie ilani ya kwamba kama wataalamu watatueleza ya kwamba mabawa haya yameanza kujaa, italazimu sisi kuwatoa pale kama serikali kwa nguvu kuokoa maisha yao, lakini vile vile kuhakikisha kwamba watakuwa salama. Tutawatafutia mahali pa kwenda, tutawapatia mahali pa kukaa, tutawapatia chakula, madawa na mahitaji mengine ambayo wanahitaji mpaka wakati mvua itapungua ndio waweze kurudi. Omba waziri wa barabara Murkomen awache shughuli zake aje atembelee hii sehemu, na Kenha wangekuwa wako hapa na mainjinia wao wakifanya monitoring, kwa sababu hii ikikatika kutakuwa hatuna sasa namna ya kufika Lamu na maisha ya Lamu. Elsewhere, Deputy President Rigathi Gachagua has warned government officials against aiding and abetting insecurity in Northern Rift Valley. Speaking during a church service in Samburu County, Gachagua issued a stern warning to officials who is said will be held responsible, calling on locals to assist the government with information that will help in curbing the cattle rustling menace in the region. Mimi nataka niseme nikiwa hapa kanisani, sitaki niongee na ukali kwa sababu niko kanisani. Niseme nyinyi tuko na nyinyi. Tuko na nyinyi. Mlikuwa mumeanza vizuri sana. Bunduki mlikuwa mumeanza kurudisha. Lakini mnaonekana mmesahau. Hizo bunduki mrudishe. Na mimi niambie machief na assistant chiefs, sisi ni waangwana sana tukiwa na rais, lakini pia tuko na jukumu ya kulinda wa Kenya. Wewe chief ama assistant chief, bunduki ziko kwako, wewe unajua muende musanye bunduki mrudishe. Na niseme nikitoka hapa leo, tukisikia mulio ya risasi kwa sublocation yako, wewe chief utaenda nyumbani. Utaenda nyumbani. The Ministry of Water, Environment and Natural Resources in the county of Kakamega, led by Penina Mukabani, has been criticized by the residents who live in Skim, Shihambi area in the outskirts of Kakamega town over poor sanitation and sewerage.
to the residents there said there could be an emergence of cholera in the area if the county officials do not take action. Tunashangaa kwa ukweli sasa tunakubaliana kwamba tuko bottom up. Hii serikali kweli ni ya bottom up. Yaani sasa wakazi kama Nambongo ambayo ni jina kubwa ya Western wanafaa kukula sewage, wanafaa kuogelea kwa sewage. Watoto wako nyumbani sasa kwa sababu maisha imepanda juu, sasa ni wakati wao sasa kuingia katika ma sewage na kucheza. Yaani wakufe waishe, bottom iishe, ibakie up, waendelee kukula vizuri. Mambo ya sewage tumeongea miaka 2 imeisha kama watu wanaongelea mambo ya sewage hii. Hata hii sewage inatoka kwa makorofu huko juu, inateremka hospitali hapa Nambongo. Hakuna daktari anachukulika na hii sewage hapa Nambongo. Kwa shule watoto wananawa hiyo sewage, wanakunywa hiyo sewage. Kwa hivyo sasa hii mambo ya kama na hakuna intelligence wa kama na anapelekea kama na ripoti ya kusema kwamba Nambongo sewage imeharibika, kama na yeye kusunga na kare tu. Hakuna kitu kama anapatiwa ripoti. Mama Elsi mahali wewe iko ukucho tembele Nambongo kwa hospitali hapa watu wanaoka sewage. Tangu Uparanya atoke, Uparanya alikuwa ni intelligence walikuwa wanampatia sewage Nambongo inaenda, anatuma ofisa wake wanakuja kufunga sewage. Tangu Uparanya aende, hii sewage inaendelea tu mfurisho. Wale watu wanafanya hapa biashara, wanafanya biashara ya chakula. Na chakula hizi tikaango kwa hiyo mboga watu watara. Kwa hivyo tunaona sisi watu wakaji wa Nambongo tukomplain kama unasikia ukuje utume watu wako watengeneze sewage. Alafu hii sewage iko na shida. Mimi ni mwanabiashara hapa Nambongo, karibu na dispensary hapa, na sewage inatuharibia biashara. Kwanza mimi nauza vitu kama chakula, sewage inapita tu karibu na kibanda yangu hapo. Tumeshajaribu kuongea na hakuna hatua yenye serikali inachukua. Sasa ningeomba serikali chukua hatua, toe hii sewage hapa juu. Hospitali iko hapo karibu, italeta kipindupindu. Watoto wako shule, sasa watoto wako shuleni lakini watoto wanachezeanga hapo tu, kwa yani inakaa kama maji. Watoto wanafikiria ni maji na ni sewage. Mimi hata tangu msundi apite sijawahi kuona msundi. Mimi sijawahi kumuona. Hata barasa mimi sijawahi kumuona. Kama kipindupindu hiyo malaria, ugonjwa iko tu mingi tu kulingana na hiyo sewage. Si umejua uchafu imebeba madhara mingi. Well, we have come to the close of News at 1. Many thanks for staying with us, and many thanks to all those who made this a success. Martha Nasimiyu has been on the sign language interpretation. My name is John Kosgei.